Hello students, welcome to VTU Guru. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ BME701 Finite Element Methods EM subject important questions ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಡೆಲ್ ವೈಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ explain the basic principles of Finite Element Method FEM, discuss its engineering applications and advantages, explain the general steps involved in finite element analysis with a need flow diagram, explain different types of finite elements and coverages criteria in FEM, explain plane stress and plane strain conditions, derive stress-strain relations for 2D cases, explain the Rayleigh-Ritz method and Lagrange method with simple examples, explain the principle of minimum potential energy and its application to axially loaded members, what is FEM, advantages of FEM over classical methods, explain essential and natural boundary conditions, explain coordinate systems used in FEM. Next, module 2. Derive the formulation of linear bar element using polynomial shape functions. Explain shape functions for a linear bar element. Derive the stiffness matrix of a one-dimensional bar element using potential energy approach. Explain the properties of a stiffness matrix in FEM. Explain assembly of a global stiffness matrix and load vector. Explain boundary condition treatment using elimination method, penalty method. Solve numerical problems on straight bar with two elements. Solve numerical problems on stepped bar with two elements. Students, numerical problems ಏನಾದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ್ನೆರಡನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್. Derive shape functions for beam element using Hermite polynomials. Derive stiffness matrix and load vectors of beam element. Solve numerical problems on beam carrying concentrated load, uniformly distributed load, couples. Difference between truss and beam element. Degrees of freedom in truss and beam elements. Next, module 4. Explain the formation of two-dimensional triangular finite element. Explain formation of quadrilateral finite element. Explain displacement models and shape functions for 2D elements. Explain Lagrangian and serendipity elements. Explain isoparametric and subparametric elements. Explain axisymmetric triangular element. Explain coverages criteria and Pascal triangle in FEM. Difference between triangular and quadrilateral elements. What is isoparametric concept? Next, module 5, last module. Explain dynamic consideration in FEM formulation for point mass and distributed mass systems. Explain constant mass matrix for one-dimensional bar element. Explain computation and the eigenvalues of eigenvalues and eigenvectors in FEM. Solve numerical problems on state bar for dynamic analysis. Explain steady-state heat transfer and one-dimensional heat conduction governing equation. Explain boundary condition in heat transfer problems. Solve numerical problems on composite wall heat transfer to fins. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ 1.2 ಇರೋದು 3.5, 4.5 ಅಥವಾ 0 ಇದ್ದರೆ 1 ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 5, ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.